So today we are going to start a new topic, the last of exercise therapy. In this, we are going to describe about neural mobilization. As the name suggests, નામ ઉપરથી કહી શકાય, neural mobilization means we are trying to mobilize or move, maneuver the nerves. Yes. Now, nerves are in the periphery. Of course, we'll be talking about the peripheral nerves, spinal nerves specifically, not the cranial nerves. Yes, cranial nerves cannot be mobilized. We cannot have hold of it. But if we talk about other nerves, peripheral nerves, specifically if we talk about upper limb, there are three main nerves, as we already know: median, ulnar, and radial. Yes, આ ત્રણેયમાં કયા ચેન્જીસ આવે, એ કઈ રીતે મૂવ થઈ શકે, and એમાં કઈ રીતે એને સ્ટ્રેચ કરી શકાય or mobilize કરી શકાય. Yes, everything is possible only when we understand, when we know. આ બધું ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે આપણને ખબર હોય at which angle or at which joint, at what part it can be stretched or it can be moved in one particular direction. તો જ આપણે નર્વને મોબિલાઇઝ કરી શકીએ. Now, nerve, basic structural and functional unit, as you know, is a neuron. Yes, neuron, ઘણા બધા neuron ભેગા થઈને એક vesicle બનાવે, ઘણા બધા vesicle ભેગા થઈને એક nerve બનાવે. Yes, this is the normal physiology that you need to remember. There are various coverings also. So each simple axon is covered with Schwann cells. Schwann cells પછી આખું neuron will be covered with perineurium, epineurium, and later on the endoneurium. Yes, all these are coverings of the spinal, or we can say any peripheral nerve. Peripheral nerve એક જગ્યાએ જશે. Say for example, it is moving from here, moving up to the elbow, up to the wrist and the hand. Yes, તો એમાં tension or એને કઈ રીતે full stretch કરવું, that depends on the movement. Nerves are such a structure, nerves and blood vessels together, if we talk about, they move along with the muscle. Yes, જ્યારે પણ આપણે wrist flexion extension કરીએ, અહીંયા ખાલી skin, fascia અને muscle move નથી થતા. Even nerves and blood vessels are moving. That means nerve is such a structure, nerve એક એવું structure છે જે stretchable છે. Yes, in the properties of nerve also you have studied in the physiology. કે nerves એવું structure છે જે easily આપણે stretch કરી શકીએ, and if we stretch too much, then it will lead to breaking. Yes, so both these things have to be kept in mind while we are going to see about the neural mobilization. How we are going to apply neural mobilization. This is just an overview. ટેકનિક્સ કઈ છે, ફિઝિયોલોજી શું છે, પેથોલોજી શું છે, એ આપણે ખબર પડશે કે એમાં અપ્લાય કરવાનું, કે એમાં નહીં કરવાનું, કઈ ટેસ્ટ છે, કઈ ટ્રીટમેન્ટ છે. All this we are going to discuss, but you are not supposed to do it unless you reach in third year. This is a special technique you will be learning in specifically PT neuro later stages. Yes, so first we talk about neural mobilization. So ન્યુરલ મોબિલાઇઝેશન સમજવા માટે પહેલા તો ન્યુરોડાયનામિક્સ શું છે એ ખબર હોવી જોઈએ. ન્યુરો એન્ડ ડાયનામિક્સ. સો હાઉ ધ નર્વ મૂવ્સ, નર્વ કઈ રીતે મૂવ કરી શકાય, that is the neurodynamics. So clinical neurodynamics is essentially the clinical application of mechanics and physiology of the nervous system as they relate to each other and are integrated with musculoskeletal system. Simple thing as we talked about. જ્યારે પણ મસલ, જ્યારે પણ બોન પાસે કાંઈ પણ મૂવમેન્ટ થશે, always nerves, blood vessels, other soft tissues, everything starts moving. Yes, it is not just the muscle. So nervous system is integrated with musculoskeletal system very good. And using this, we are going to treat the specific nerves and their symptoms. So general layout of the system, mechanical interface, it is defined as the tissue or material adjacent to the nervous system that can move independently to the system. So mechanical interface is like a vehicle. Yes, and nerves are the driver. Yes, so જ્યારે પણ vehicle ને move કરવું હોય, nerve સાથે move થશે. So musculoskeletal system આપણે move કરશું, directly it will lead to movement in the nervous system. જ્યારે પણ કોઈ પણ muscle ને આપણે move કરશું, એની સાથે nerves પણ move થશે. Yes, nerves move થશે, that will lead to increased more and more mechanical interface with the nervous system. Yes. ન્યુરલ સ્ટ્રક્ચર્સ એન્ડ ઇનર્વેટેડ ટિશ્યુઝ. હવે નર્વ્સ છે એ ઘણા સ્ટ્રક્ચર્સ ને ઇનર્વેટ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ઇટ ઇઝ મોટર નર્વ, ઇટ વિલ ઇનર્વેટ ધ મસલ્સ ને ઇનર્વેટ કરશે. સેન્સરી હશે તો ફ્રી નર્વ એન્ડિંગ્સ, નોસિસેપ્ટર્સ, પ્રોપ્રિયોસેપ્ટર્સ, જે પણ રિસેપ્ટર્સ હશે એને ઇનર્વેટ કરશે. આ ઇનર્વેટર્સ થ્રુ પણ આપણે નર્વને મોબિલાઇઝ કરી શકીએ. યસ,
The first is that they provide the basis of some causal mechanism and the therapist should pay particular attention. The second reason is for making specific reference to the innervated tissue that they provide the therapist with the opportunity to move the nerves. એટલે say for example biceps pain છે કોઈને, yes, and the pain is radiating down, એટલે કે આગળ આખા હાથમાં pain થાય છે. So at this point you might think that the nerve may be involved or the muscle may be involved. The muscle ને તમે directly treat કરશો, always that will lead to particular localized treatment, but આખા નર્વના કોર્સમાં તમારે ટ્રીટમેન્ટ આપવી હશે તો you need to go for neural mobilization. તો મસલ ની સાથે સાથે નર્વ્સ ને પણ મોબિલાઇઝ કરવું, that is in our interest and in interest of the patient, that pain will decrease eventually, pain decrease થઈ જશે. The third reason is for treatment basis, એટલે એની માટે એક આપણે ટ્રીટમેન્ટ બેઝિસ મળે છે. નર્વ્સ ને આપણે ઇવેલ્યુએટ પણ કરી શકીએ, એટલે કઈ નર્વ ટાઈટ છે, કઈ નર્વમાં પ્રોબ્લેમ છે, યા Neuro-Dynamics. And second, we are also going to provide treatment for the same. Any treatment પણ થઈ શકે, એમ નહીં કે ખાલી examination માટે છે, treatment પણ એનાથી થઈ શકે. Examination and a treatment, different thing. Yes, examination, say for example x-ray કરાવો, blood reports કરાવો, these are all examination tools. Yes, range of motion check કરવું, this is examination tool. એની સામે x-ray માં શું આવ્યું, range of motion decrease છે, તો એની સામે indication શું છે, એની treatment શું છે. Yes, so that all things will be considered treatment. Yes, say for example x-ray માં આવ્યું કે yes the patient is having cough, so cough syrups or tablets regarding to that can be given. Range of motion decrease છે, physiotherapy if we talk about range of motion decrease છે, તો શું કરી શકાય, એની સામે આપણે mobility exercises, active range of motion exercise, stretching, mobilization જે પણ આપણે સ્ટડી કર્યું છે હમણાં સુધી, this all things we can apply very easily, very smoothly. Yes, એનાથી range of motion increase થશે. Similarly, neurodynamics means, say for example I am testing what is termed as, એક example ULTT, upper limb tensioning technique. Upper limb tensioning technique, એમાં 4 છે. Yes, any one of that I can show, and I will show you just this thing, that when you move the head and you are providing tension, એટલે કે nerve ને આખી stretch કરી છે આપણે, tension માં લઈ આવી છે, full stretch position માં, અને patient ને sign and symptom આવે તો એનાથી ખબર પડે કે ULTT positive આવી, એટલે એનાથી આપણે check કર્યું કે આ nerve tight છે. કોઈ પણ મસલ ટાઈટ હોય કઈ રીતે ખબર પડે, આપણે એને એન્ડ રેન્જ માં લઈ જાય, બાઇસેપ્સ નું એક્ઝામ્પલ લઈ, એન્ડ રેન્જ માં લઈ જાય and then we try to move it passively, તો passively નહીં થવા દે. Yes, why not happening, that why, because it has become shortened. ઈ shorten છે એના માટે ઈ extend નહીં થવા દે, અને stretch નહીં થવા દે, contracted રહેશે, stretch નહીં થવા દે. That will lead to more and more sign and symptoms. Yes, similarly અહીંયા મેં tensioning technique કરી, એનાથી ખબર પડશે કે yes the nerve is tight, એનાથી વધારે એની પોઝિશન હોલ્ડ નહીં કરી શકું, તો એનાથી ખબર પડી I have examined it. I can also provide treatment also. Yes, આ જ રીતે હું એને continuous tension માં રાખું તો sign and symptoms over gradual period of time decrease થઈ જશે. Yes, so what is the diagnosis is same as the treatment, that is management of the same. Yes, so it provides a basis for treatment also. Yes, to understand neurodynamics we must understand few terms. One of them is mechanism, કે કઈ રીતે normally nerve move થાય muscle સાથે. Once you understand કે muscle and nerves are together one structure, or movement of one always leads to movement of other. એક જો movement થશે એકમાં, specifically muscles માં movement થશે, તો always that will lead to movement in the nerves. That is the first thing. Second, physiology of nerves. So it is a stretchable structure, it is made up of fascicles, it is made up of the whole nerve, the basic structure, and the coverings, endoneurium, perineurium and epineurium. Yes, whole structure. Then two important words, mechanism ખબર પડી તો pathomechanics પણ ખબર પડવી જોઈએ. What is pathomechanics? Pathology that happens in normal mechanics. Normal જે mechanism છે movement નું, એમાં કાંઈ પણ change થઈ જાય. Yes, આજુબાજુના structure એની ઉપર tension produce થઈ જાય. One of the example we took was CTS, carpal tunnel syndrome. Yes, કે median nerve ત્યાં entrap થઈ જાય. Entrap means flexor retinaculum માંથી જે median nerve pass થાય છે અને supply કરે છે hand ને, this here gets inflamed. Flexor retinaculum માં inflammation આવી જાય, સોજો આવી જાય. That will lead to what? Compression of the median nerve. જે normally nerve જતી હોય એમાં એની ઉપર compression આવશે. Compression આવશે તો એનાથી median nerve ના જે muscle supply છે એમાં weakness આવશે, and there will be tingling numbness sensations. Yes, so tingling numbness sensation આવે, that means yes
મીડિયન નર્વ ક્યાંય કમ્પ્રેસ થાય છે, એટલે એમાં પણ ટેન્શનિંગ ટેકનિક આપણે પ્રોવાઈડ કરીને ખબર પડે કે યસ ધીસ નર્વ ઇઝ અફેક્ટેડ, ધીસ રીજન ઇઝ સ્પેસિફિકલી અફેક્ટેડ, અને પછી એની ટ્રીટમેન્ટ મોબિલાઇઝેશન થ્રુ આપી શકે, ન્યુરલ મોબિલાઇઝેશન. એટલે નોર્મલ કરતા શું ચેન્જ થયું, that is પેથોમિકેનિક્સ, that also we should understand, and also પેથોફિઝિયોલોજી કે કઈ રીતે ચેન્જ થયું, what is the reason કે આ ચેન્જ થયું, yes, why inflammation in the carpal tunnel or flexor retinaculum came, yes, ઈ પણ ખબર હોવી જોઈએ, એટલે ડિઝીઝ શું છે ઈ પણ આપણને ક્લિયર હોવું જોઈએ, ખબર હોવી જોઈએ, then only we can say yes we can provide this better way and we can provide good neurodynamics or pathodynamics to normalize the abnormal dynamics, that is pathodynamics. So the concept of neurodynamics includes the link between mechanics and physiology of the nervous system, in which intricate workers both way and can be capitalized on therapeutically. Mechanically treatment may therefore be used to improve the physiology nervous system and the clinical correlation. Yes, એટલે same thing. જ્યારે પણ તમને theoretical ખબર હોય કે આ disease છે, this is the way it will happen and આ રીતે ઈ થઈ છે disease. Yes, there is pathomechanics and pathophysiology. એ તમને એકવાર ક્લિયર થઈ જાય, once it is very clear to you, next thing that you want to learn is how to apply the treatment to that part કે abnormal છે, pathological છે, એ normal physiological છે. Yes, that is what is the need of neurodynamics. Mechanical function, yes. Now there are two main things that we need to see. First is tension and second is sliding. Yes, there are two mechanics of providing neurodynamics. Neurodynamics જો તમારે provide કરવું હોય કોઈ પણ નર્વ માટે, તો there are two things. First is tensioning. Tensioning means એક નર્વ છે એને continuously stretch કરો. Yes, say for example it is passing through various parts of the body, starting from the spine, peripheral nerve છે, spine માંથી originate થશે, moving from the shoulder to the elbow to the wrist. Yes, બધે move થાય છે, and later it is innervating all the muscles and having also sensory supply. Yes, brachial plexus નો example લઈ છે આપણે. ગમે ત્યાં નર્વને એકદમ સ્ટ્રેચ કરી દેવું. If I'm moving the part, moving my head on the sideways, તો અહીંયા cervical પાસે stretch થઈ ગયું. Then moving the shoulder into somewhat abduction, elbow into extension, and fingers, wrist and fingers into extension. Yes, so that will lead to tension. This tensioning is ULTT2. Yes, for median nerve specific. And આનાથી શું થશે, median nerve આખી from its origin in the spinal cord માંથી origin થાય છે ત્યાંથી એની end સુધી ઈ આખી stretch થશે. Stretch થશે એટલે patient ને sign symptoms છે કે નહીં ખબર પડશે. You have to ask the patient to hold this. આ position hold કરવાની છે for up to 1 to 2 minutes અને check for sign and symptoms, or જે sign and symptoms or pain patient ને already હતું ઈ increase થાય છે કે નહીં. If it increases, that is a positive ULTT test. That is, this now median nerve is now under tension. So tension ma hoy, it will lead to more sign and symptoms, and later you can provide neurodynamics. So first is tensioning technique. Yes, coming to another technique, that is sliding technique. Tensioning technique શું કામ ના અપાય? Because we talked about if we stretch a nerve way too much, it will snap. Snap means breakdown. Yes, એકવાર nerve એટલી બધી ખેંચાઈ જાય કે એની integrity તૂટી જાય. Yes, axons become disrupted, diffuse axonal injury. Then it is impossible for the nerves to reunite. Yes, so for that reason we do not want to provide tensioning technique. Now, second alternative way is sliding. Sliding means moving the hand. Yes, continuously head હું આ maintain કરું છું, પણ continuous tension નથી આવવા દેતો. I'll move two fingers or two joints in such a way that એક જગ્યાએ જો ટેન્શન હોય તો બીજી જગ્યાએ રિલેક્સ થશે. Yes, say for example if I'm doing this, yes, I'll do what, હું wrist flexion માં રાખીશ જ્યારે elbow extend થાય, અને elbow extend કરીશ જ્યારે wrist extension માં છે. Yes, so here I am providing this sliding technique. Here continuous movement is needed, right? હું movement કરું છું જેનાથી muscles, જે nerves છે એને slide કરાવે. It moves, it slides. Yes, એક જોઈન્ટ ઉપર ટેન્શન માં હશે, અહીંયા ટેન્શન માં છે, this is the continuous tensioning. બરાબર, elbow extension, wrist extension હું રાખું તો continuously now it is under tension, full tension. Yes, પણ મારે ટેન્શન નથી આપવું. ટેન્શન means stretch, continuously stretch position માં છે. મારે stretch નથી કરવું એને તો હું શું કરીશ, એને slide કરાવીશ. Slide in the sense
જો અહીંયા ટેન્શનિંગ છે તો અહીંયા હું એને રિલેક્સ પોઝિશન આપીશ. રિલેક્સ પોઝિશન ઇઝ ફ્લેક્શન. યસ. નાઉ ઓપોઝિટ કરવાનું. અહીંયા રિલેક્સ કરવાનું છે, અહીંયા ટેન્શન. તો અહીંયા ટેન્શન ઇઝ એક્સટેન્શન, here it is flexion. So I'll ask the patient to do this movement. Yes. Elbow flexion જ્યારે હું કરીશ ત્યારે wrist extension. જ્યારે હું wrist flexion કરીશ ત્યારે elbow extension. This is how you go for sliding techniques. Yes. બે techniques છે. First is tensioning technique, second is sliding. Tensioning means આખી નવને stretch કરવું. Sliding means એક joint ઉપર એને tension આપી છે, stretch આપી છે, તો બીજા ઉપર એને relax કરશો, એ આખી slide થશે. Yes, that is what is the sliding and tensioning. So first we are going to talk about tensioning. So tension is the primary mechanical event in the nervous system generation of tension, that is in stretched position, ekdam stretched position. Since the nervous system is attached to each end of the neural container, the nerves are lengthened by elongation. So normal property of the nerves that it can be easily elongated. Perineurium. This is the primary guardian. Excessive tension is effectively cabling in the peripheral nervous system. Yes. So જે axons, swan cells, પછી endoneurium, પછી perineurium. તો perineurium જે છે between fascicles, એ fascicles ને surrounding છે, that also takes up some amount of tension. એ tension લેશે એટલે નવ વધારે stretch થઈ શકશે. Dense packed connective tissues and forming each fascicle. This process considerable longitudinal and elasticity. Next, fascicle. Yes, fascicles જે છે that is nothing else but collection of various neurons. ઘણા બધા neurons સાથે થઈને એક fascicle બનાવે. Fascicle ઘણા બધા ભેગા થઈને એક આખી નવ બનાવશે. Yes, so this is the basic structure. તો જ્યારે પણ dense packed fascicles હશે, એ પણ some amount of force લેશે, જે આપણે stretch position માં એને રાખી છે, tension ની અંદર રાખી છે. That also increases flexibility and elasticity. It allows peripheral nerve to withdraw approximately 18 to 22% strain before failure. So, specifically talking about the fascicles, so fascicle એક hard structure છે, or collection છે આખું, એટલે tough છે, tight છે. એ 18 to 22% એનું આપણે stretch જે provide કરી એ જ લઈ લઈએ. Yes, so that easily જે nerve જે elastic છે એ disrupt ના થાય, તૂટી ના જાય. Yes, so 18 to 20% he absorb kari lese the force that we are giving it. Sliding, second. The second event is movement of the nervous system relative to their adjacent tissue. This is called exertion or sliding. It is of longitudinal and transverse. એટલે જ્યારે પણ આપણે એક જગ્યાએ tension આપી છે, બીજી જગ્યાએ relaxed હોવી જોઈએ. Yes, in see the words used relative to their adjacent tissue. એક જગ્યાએ tension છે તો બીજી જગ્યાએ relaxed હોવું જોઈએ. Elbow માં tension છે તો આને relax રાખવા. Yes, we are not supposed to give tension in both the techniques. Relative structures, બીજા structures, peripheral and distal and proximal structures na comparison માં કેવું છે. Depending on that, we are going to provide the treatment, that is sliding. Yes, tensioning, full stretch position, sliding, ek position stretch, ek position relaxed. Yes. Longitudinal sliding. The sliding of nerves down the tension gradients enables them to lend their tissues towards the part in which elongation is initiated. The way tension is distributed along the nervous system, for example, median nerve at elbow. We already talked about this, median nerve. Yes. Continuously stretch position. This is shorten. Yes. If here is stretch position, here is stretch position, so ane relax rakhi dena. Then start moving. Yes, that will be sliding technique for the median nerve. You are not supposed to give it because there are various other components. Neck pan jovu pade, fingers pan jovi pade, thumb ni position, that all things are also important. This is just an example that I'm letting you know with an illustration practically so that it is easy for you to understand the concept. Khali concept tamare clear hovo joiye. Yes, it will not be asked in exam. Theory, yes, can be asked. Practically will never be asked unless and until you are in third year or 6th and 7th semester later on. Transverse sliding occurs in two ways. The first is to enable the nerve to take the shortest course between the 2 points when tension is applied. The second means by sideway pressure by neighboring structures such as muscle and tendons, and sliding of peripheral nerve in the nerve bed is provided by mesoneurium, internal sliding of the fascicles. This is microscopic. You have to continuously look at which structures you are trying to move. અહીંયા હું elbow flexion extension જે કરાવું છું, yes, along with wrist flexion and extension, તો એમાં કયા structures move થાય છે અને એનાથી નર્વ ઉપર શું ઇફેક્ટ આવશે. If you see that microscopically, you will be able to understand કે movement exactly થાય છે ક્યાં. Yes, is it the mesoneurium as the covering, or the fascicles, or
It is the whole basic structure that is moving. Everything matters. Yes, kya pathology છે, kya pathodynamics change થયા છે, e pramane we are going to apply the neurodynamics and maintain or give out a new normal physiology to that part of the body. Yes, specifically if we talk about neurodynamics, આપણે સૌથી વધારે apply કરી છીએ upper limb માં, and then later on in lower limb. Yes, upper limb is most important. That is why I'm giving you example so that you understand that upper limb ULTTs, yes, upper limb tensioning techniques, all these are used not just as diagnosis, also as treatment part. Yes. Okay. Fine. We'll discuss compression. So neural structures can change their shape when pressure is exerted on them. Just like this. Yes, this is a nerve passing on. Do not consider the hollow part. But if I'm pressurizing it to a point, yes, હું એક point ઉપર ને pressurize કરું તો એનો structure આખું change થઈ જશે. Yes, so nerve is like a rubber band only, we can say. A clinical example in a nerve in elbow flexion, the epineurum in the padding of the nerve and it protects the axon from excessive compression. હવે જ્યારે પણ આપણે compression or apply કરશું ત્યારે સૌથી પહેલા શું disrupt થશે, જે સેન્ટરમાં હશે, એકદમ સેન્ટરમાં. પેરિફેરીમાં હશે એ disrupt નહીં થાય, સેન્ટરમાં હશે એ disrupt થશે. એટલે axons which form the basic structure, yes, neuron નું પણ basic structure axon જો damage થાય, yes, જે બહારથી pressure આવે તો the changes are irreversible. એકવાર ચેન્જ થઈ ગયું, એકવાર ડિસરપ્ટ થઈ ગયું, એકવાર ઇન્જરી થઈ ગઈ, પછી ચેન્જ આપણે ના કરી શકીએ. The epineurum is the padding of the nerve and it protects the axon from excessive compression. એટલે padding જે છે, that is what is epineurum. Yes, whole આખી નર્વને compress કરતું, નર્વને surround કરતું, sorry, structure, that is epineurum. એપિન્યુરિયમમાં ડિસરપ્શન આવશે, ધીમે ધીમે પ્રેશર અંદર સુધી જશે અને એક્ઝોન્સને ડેમેજ કરશે. It contains finer and less densely packed connective tissues which give them spongy qualities and enables the nerve to spring back when pressure is removed. Yes, so epineurum કેવું છે? Just like this. If there is compression, epineurum more and more amount of force લેતું રહેશે. જેમ pressure નીકળી જશે, it will become normal. The nerve becomes normal. Yes, that is the main function of epineurum. Yes. Okay. Fine. How nerves move we are going to see in today's afternoon lecture. Yes. Any doubt so far you have regarding neurodynamics? See, neurodynamics, જેમ આપણે વાત કરી, is not just going to be used as treatment. You are also going to assess the patient with this. જ્યારે patient તમારી પાસે આવે અને તમને કહે કે મારા આખા હાથમાં ખાલી ચડે છે, to check which nerve is involved, you have to do ULTT. Yes. Compression will be at the cervical region, problem will be at cervical region, but whole nerve is affected. So which is the nerve? And you can relieve the nerve from the point of origin to the insertion, that is the periphery. ત્યાંથી આખી તમે નર્વને એકસાથે ટ્રીટ કરી શકો through neurodynamics. Yes, and nerves do often cause very big problems. Yes, unbearable pain is one of the symptoms. Yes, pain સહન જ ના થાય, જણજણાટી એટલી થતી હોય. Yes, burning type of sensation આવતા હોય, બળતું હોય આખી skin. That type of sensation can come, and in those cases neural mobilization can really help. Yes, that is why you need to know the basic concept, and later on, of course, we are going to learn about the main functions and even practical aspects of how to apply these treatments. Yes. Any doubts you have so far, please let me know.